Okay, good morning, all of you. Now, in the last class, I have already started that particular hire purchase chapter. And in that particular chapter, I also done a sum on the basic back calculations method. I have told you there is a very importance upon that back calculation is there in case of the CU questions. Okay, so we need to consider that back calculation method very carefully. Okay, so today we'll do another sum regarding that back calculations method too. Okay, and if possible another sum on the reposition. Okay, so first start with the another sum of the back calculation. Though this particular sum is quite similar to your last sum, so I will not take so much time about explaining that particular সাম। ওকে, আজকের ফার্স্ট সামটা আগের সামটার মতোই, ঠিক আছে। সো অত বেশি টাইম এটাতে আমরা ইয়ে করবো না, ওয়েস্ট করবো না, ঠিক আছে, একটু তাড়াতাড়ি করবো। ওকে, নাও so it is given Rain Limited purchased a motor van on hire purchase from Strom Limited on 1/1/2010. The terms of the payments were 23,000 on the delivery, 11,700 at the end of the first year, 10,800 at the end of the second year, and 9,900 at the end of the third year, including interest. Okay, so they have mentioned that in this particular installment value, that is referred to your 11,700, 10,800 and 9,900, all is inclusive of interest. ওকে, এই তিনটে ইনস্টলমেন্টের মধ্যে ইন্টারেস্টটা ইনক্লুড করা আছে। ওকে, সো উই ডোন্ট নিড টু চার্জ সেপারেটলি ইন্টারেস্ট। ওকে, আমাদের ইন্টারেস্টটা সেপারেটলি চার্জ করতে হবে না। Now, Rain Limited charge depreciation at the rate 10% per annum under diminishing balance method. Assume that Strom Limited charge interest at the rate 10% per annum on outstanding amount at the beginning of the each year. Okay, so the rate of interest is 10%, nothing tough in it, and they have mentioned that the depreciation is 10% under diminishing balance method. Show the Strom Limited account and the motor van account in the books of the Rain Limited. So Rain Limited is the hire purchaser. So in the books of the hire purchaser, you need to calculate your motor van account, or rather show the motor van account and the Strom Limited account. Okay, so these are the two things. Now the difference between the last sum and this sum. Okay, in the last class I have mentioned that the sum that I have worked out. Okay, in that particular sum they have mentioned that your yes, the installment is similar in all the year. Okay, installment is, it mentioned that installment is 11,000 in all the year, but here there is a difference in the value of the installment of the each year. ওকে, প্রতিটা ইয়ারের ইনস্টলমেন্টের ভ্যালুটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে, ঠিক আছে, সেই জন্যই এটা আলাদা করে এই জন্য একটা করানো, বাকি আর কিছুই না, বাকি নর্মাল। Okay, so so what I mentioned that before doing the sum, you need to have the cash price. Okay, otherwise you can't proceed with the sum. Okay, so first you need to calculate the cash price, and the back calculation method I have already mentioned in the last class. Okay, so again I am doing that particular back calculation method. Okay, so computation of the cash price of the motor van. Okay, now what is the last installment? The last installment is given 9,900. তিনটে installment ছিল 11,700, 10,800 and 9,900. Okay, so the last installment is 9,900, and they have mentioned the interest is included at the rate 10%. Okay, so I need to, what is my process? Okay, I guess you have already learned that the process is you have to deduct the installment, so deduct the interest and add the installment, deduct interest, add installment. Okay, that is the procedure. Okay, so first one, less interest included. Okay, interest included is how much? 9,900 into 10 by 110. Okay, so where from the 10 by 110 came from? Okay, the thing is that if your principal value of the installment is 100, okay, now you have to charge 10% as interest. Then what you get? You get 110 as the total value of the installment. Now this 9,900 refers to your 110.
that means inclusive of interest. They have mentioned that installment is inclusive of interest, so I can refer this with the 110. So if I do like this, 110's value is 9990. What about the 10's value? 10 means the interest, 10 means the interest. Okay, so interest का value कितना होगा? এটার value যদি 110 হয়, মানে 110 এর value 9900 হলে 10 এর value কত হবে, মানে interest এর value কত হবে? Okay, simple unitary method, or rather you can just put that particular proportion, এই প্রপোর্শনটা মাল্টিপ্লাই করলে ঝামেলা মিটে যাবে, ঠিক আছে? সো 9900 into 10 by 110, so the value came as 900. Okay, so if I deduct it, the 9000 is the principal value of the installment due last. Okay, upon which you have to add the second installment. After adding the second installment, we have 19,800 because the second installment value rupees 10,800. Now 19,800 is the balance due, upon which you have to calculate that 10 by 110, that is the interest. Okay, so interest included 19,800 into 10 by 110, so it will be 1,800. If I deduct it, the thing is that 18,000. Now what is the first installment? First installment, again I am adding 11,700, so total balance due is become 29,700, upon which you have to calculate that particular 10 by 110, so it will be 2,700. Okay, so 27,000 is the actually the balance due at the very beginning after paying the down payment. So if I add the down payment there, 23,000, so your cash price came as rupees 50,000. Okay, so just see that here it is 50,000, your down payment is 23. So if I deduct it, you have a balance of rupees 27,000. Upon this 27,000, just calculate your 10%. Okay, if I calculate 10% on 27,000, it is 2,700. So interest is matched. Now come to the second one. Your balance due down there actually 18,000, upon which you calculate 10%. So interest is 1,800, matched. Your balance due is 9,000, upon which you have to calculate 10%, your interest is 900. So whatever I have calculated in the back calculation process, it's correct. Okay, you can check it by there. Okay, এই process এ আমি check করে নিতে পারি. Okay, and also at the time of the doing the sum, we can also check it. Okay, no problem in that, because after calculating the cash price, there is no need to there is a no, I won't say that there is no need to go to that particular interest or computation of interest, because you can calculate manually too at the time of solving the sum. But still I am saying that you can just see about it, or rather leave it. Okay, no problem in that. Now we come to the actual solution, or rather the preparation of your accounts. Okay, accounts টা কি করে প্রিপেয়ার ছিল সেইটা দেখাচ্ছি. Okay, first one, on 1/1/2010 they have purchased, so in the books of the Rain Limited motor van account 1/1/2010 to Strom Limited account, because the journal entry will be your asset account debit to hire vendor account, asset account debit to hire vendor account. So in the motor van we are writing to Strom Limited, that means hire vendor account. This is your cash price. The cash price is how much? Cash price is 50,000. Now what is there about the double posting? The double posting is done on 1/1/2010 by motor van account. It is 50,000. So first entry have been done regarding your cash price. Okay, now what is the procedure I have mentioned? Okay, I'm just again repeating that particular procedure. At the very beginning you need to put that cash price. Okay, we have already did that thing. Thereafter consider your down payment. So down payment ko first adjust karo, matlab down payment pay karo, simple one. Then calculate the interest at the year end and calculate the depreciation at the year end. Then finally at the year end pay the installment. Okay, this is the scenario, nothing else is there. Okay, तुम चाहो तो इसको रट भी सकते हो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे सम होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है. फर्स्ट यू नीड टू पुट द कैश प्राइस, सेकेंड पॉइंट यू नीड टू पे द डाउन पेमेंट, third point you need to calculate the interest on the balance and the and also the depreciation on the asset value. Then finally you pay the interest, pay the installment. Okay, obviously that is inclusive of interest. Okay, so that is the scenario, so no problem in that actually. So what you have to do, you have to calculate it accordingly. Okay, তো সেই জিনিসটাই আমরা এখানে করছি. So first of all I have already posted that particular cash price. Thereafter I need to pay the down payment. Okay, so the journal entries for the down payment, it is nothing but the hire vendor account debit to bank account or cash account, whatever you can write. So in the hire vendor account we are posting that particular thing, that to bank, that look at the same date 1/1/2010, it is also 1/1/2010.
two bank account, in bracket I have written down payment, so it is 23,000. so if I deduct 50,000 from 23,000, so it will be to 27,000, upon which you have to calculate the interest 10%, that is your 2,700. okay, so I haven't calculated this in here. okay, you can also refer to this point too. okay, তুই এটাকেও এখানেও করে নিতে পারিস। হোয়াট ইজ ইউর ফার্স্ট ইন্টারেস্ট? ইউর ফার্স্ট ইন্টারেস্ট ইজ 2,700। এটা কিন্তু নিচ থেকে ওপরে যাবে, ভুল করে ওপর থেকে নিচে লিখে দিস না, তাহলে ভুল হয়ে যাবে। ওকে, সো ডাউন পেমেন্ট, দেন দিস ইন্টারেস্ট, দেন ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট, দেন ইন্টারেস্ট, দেন সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট। সো উই আর গোয়িং ডাউনওয়ার্ড টু আপওয়ার্ড। ওকে, সো ইউর ফার্স্ট interest is 2,700. so we have posted that particular 2,700 down there in the interest. so by interest 2,700. now they have mentioned what is the value of the first installment. first installment कितना था बोल ही दिया था 11,700, and they have also mentioned that 11,700 inclusive of interest. okay, so we don't need to bother about anything, just put the thing. okay, so 31/12/2010 to bank first installment 11,700. so if I deduct it, your balance CD came as rupees 18,000. now we just transfer that balance CD to the next year 1/1/2011 by balance BD 18,000. so first year closed, you have transferred the balance. now consider upon this particular asset account, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करो। कौन सा मेथड में बोला है? दे हैव मेंशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। व्हाट इज द परसेंटेज? द परसेंटेज 10%। ओके, सो टू स्ट्रॉम लिमिटेड अकाउंट, कैश प्राइस 50,000 एंड बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% 5,000. so your balance sheet is 45,000. okay, I'm just now finishing that particular motor van account, just go with it. okay, so 45,000 is the opening balance, 10% depreciation चार्ज करो 4,500. so 31/12/2011 में बैलेंस आएगा 40,500. you have 40,500 as the opening balance on 1/1/2012. then charge 10% interest at the rate 4050. so your balance CD came as 36,450. so that is the opening balance of 1/1/2013. that particular motor van account have been finished. you can say that, sir, how can you say that that particular motor van account is finished? because this is the third year में मेरा third installment पे हो जाएगा. so after that there is no need to prepare this particular motor van account. ठीक है, मुझे मतलब एक्चुअली लॉजिकली होता है, बट हम लोग को यहाँ पर नहीं बनाने बोला है, so I don't do that. okay, now we come to the hire vendor account. actually in hire vendor account you have to charge interest is 1,800. you can calculate on the balance, that means ये 18,000 के ऊपर 10% कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग्स में कैलकुलेट किया ही हुआ है। सेकेंड इंटरेस्ट कितना था? सेकेंड इंटरेस्ट था 1,800। ठीक है, सो वही 1,800 यहाँ पर आके पुट कर दिया। ठीक है, सो what is the second installment? they have mentioned the value of the second installment is 10,800. so your balance sheet is 9,000. now this is the opening balance of the 1/1/2012. 9,000 is the opening balance. your interest is 900. you have already, you can calculate 10%, এটার উপর তো 10% করলেও না 900ই আসবে। আর যদি মনে হয় তাহলে উপরে দেখে নিতে পারিস তোর ফার্স্ট এই লাস্ট ইনস্টলমেন্টের আগে তোর ইন্টারেস্টটা কত ছিল, 900। ঠিক আছে, ওটা পুট করে দিতে পারিস যা ইচ্ছা। ঠিক আছে, so 900 is your interest. so you have to pay to bank third installment 9,800, both side closed. so you have closed that particular Strom limited account have been settled. that means hire vendor account have been settled. you have paid the last installment within the due time. so you are the owner of the motor van now. so your motor van's value at the end of the last installment is your 36,450. now this motor van is your own. okay, you can use it. okay, so this is your first sum. if you have any doubt please tell me. এখানে এই সামটার কোনো ডাউট থাকলে বলো। I guess এটাতে ডাউট থাকার কথা নয়। okay, because the sum I have covered in the last class, it is almost similar. okay, just একটু slight ওই ক্যালকুলেশনসটা একটু আলাদা আছে। ক্যালকুলেশনসও আলাদা নেই, মানে ইনস্টলমেন্টগুলো all the installment are not same, they are different from each other. that's the thing, nothing else. okay, so here I end that particular sum. okay, we'll go to the next sum. okay, তোদের না অ্যাকাউন্টস ক্লাসটা এত কম থাকে না, আমার না মানে আমি নইলে একটা ক্লাসে দুটো সাম করাই না, কিন্তু কিছু করার নেই, আমাকে করাতে হবে। এত অ্যাকাউন্টস ক্লাসটা কম থাকবে। ইন দ্য জেনারেলে আমি হায়ার পারচেস শেষ করে দিয়েছি। জেনারেলের ক্লাসে আমার হায়ার পারচেস শেষ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, অ্যান্ড অল দ্য সেম সাম, মানে সব কটা সামস করিয়ে যা তোদের করাই ওদের করিয়ে জেনারেলে শেষ হয়ে গেছে হায়ার পারচেস। ওকে, আমি ব্রাঞ্চে নেক্সট ক্লাস থেকে আমি ব্রাঞ্চে মুভ করবো। ঠিক আছে, তোদের এখনও হায়ার পারচেসের হাফও হয়নি।
কি ক্লাসটা ভুলভাল পুট করেছে। ওকে, সো নাও আচ্ছা এটা একটুখানি বলে দিই। Now this is a sum of the reposition, আমি ফার্স্টেই বলে দিচ্ছি। ওকে, this is a sum about the reposition, okay, which is also a one type of sum that will come in your examination. Okay, and there is a high possibility that this type of question appear in your question paper. Now this particular sum is about the complete reposition, and another thing is there that is called the partial reposition. Okay, so before entering into the complete reposition and partial reposition, first you have to understand what is reposition. Okay, I guess I have mentioned some point about it. Reposition is nothing but the hire vendor will take back your asset as you haven't paid him the installment. Okay, আমি ইনস্টলমেন্টটা পে করতে পারিনি, ঠিক আছে, আমাকে কি করে দিয়ে যায়, আমার অ্যাসেটটা নিয়ে চলে গেছে, এই তো গল্প, এটাই হচ্ছে রিপোজিশন। ওকে, সো as I haven't paid the installment and the asset have been taken back by the hire vendor. Okay, so it may happen they took all the asset, or they took part of the asset. Okay, or rather you can say that part of the total asset. এবার এরকম তো হয় না, সাপোজ একটা মোটর ভ্যান কিনলাম, তার দুটো চাকা খুলে নিয়ে চলে গেল, সেরাম তো হবে না, ঠিক আছে, মানে ওটা অ্যাবসার্ড, ঠিক আছে, হলে পুরোটাই নিয়ে যাবে, নইলে মোটর ভ্যানটা রেখেই দিয়ে যাবে, ঠিক আছে, বাট এরম তো না, দুটো চাকা খুলে নিয়ে চলে গেল, স্টিয়ারিংটা খুলে নিয়ে চলে গেল, এরম তো হয় না, ঠিক আছে। সো the thing is that what about the partial reposition? Partial reposition means suppose you have purchased 3 motor van, okay, out of which the hire vendor is taking back 1 motor van, 2 motor van is with you, ওকে, রিমেন্স উইথ ইউ, দুটো মোটর ভ্যান আমার কাছেই রয়ে গেছে, একটা নিয়ে চলে গেল, এটাকে বলে পার্শিয়াল রিপোজিশন। ওকে, আর যদি কমপ্লিট রিপোজিশন হয়, সাপোজ ইউ হ্যাভ পারচেসড ওয়ান মোটর ভ্যান, দ্যাট পার্টিকুলার মোটর ভ্যান অ্যান্ড টেকেন ব্যাক বাই দ্য মানে সেটাকে নিয়ে চলে গেল হায়ার ভেন্ডার, সেটা হচ্ছে কমপ্লিট রিপোজিশন, একটাই ছিল একটাই নিয়ে গেল। সাপোজ ইউ হ্যাভ 3 মোটর ভ্যান পারচেস, ওকে, আউট অফ হুইচ দে হ্যাভ টুক 1 মোটর ভ্যান, 2 রিমেন্স উইথ ইউ, ওকে, সো দ্যাট ইজ কল্ড ইউর পার্শিয়াল রিপোজিশন। তাহলে বোঝা গেল কমপ্লিট রিপোজিশন আর পার্শিয়াল রিপোজিশন কাকে বলে, ঠিক আছে। এবার বক্তব্যটা হচ্ছে কমপ্লিট রিপোজিশন ইজ টু ইজি, ঠিক আছে, কমপ্লিট রিপোজিশনটা খুব ইজি হয়, পার্শিয়াল রিপোজিশনটা একটু টাফ হয়, ঠিক আছে, একটু ক্যালকুলেশনস করতে হয়, টাফ বলতে কি যে বিশাল কিছু না, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য থিং, দিস সাম ইজ অ্যাবাউট দ্য কমপ্লিট রিপোজিশন। আচ্ছা, so now what about the accounting treatment of the reposition? Reposition এর accounting treatment কি হয়? It's nothing but the reverse entry of the asset purchase. Asset purchase এর journal entry কি হয়? Asset purchase এর journal entry হয় asset account debit to hire vendor account. Okay? Asset purchase का journal entry क्या होता है? Asset account debit to hire vendor account. जब reposition होगा सिर्फ इसका उल्टा journal entry होगा, तो journal entry क्या होगा? Hire vendor account debit to asset account. Okay? Simple. तो कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि रिपोजिशन है, रिपोजिशन का एक नोट्स चाहिए, रिपोजिशन का इतना जर्नल एंट्री चाहिए, नो, नॉट एट ऑल। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। रिपोजिशन मीन्स द टेकिंग बैक, रिपोजिशन मीन्स द टेकिंग बैक योर एसेट। Okay, now the thing is that there might be two things, it may be complete reposition, it may be partial reposition. I'm not talking about the partial reposition in today's class, so better concentrate upon the complete reposition. Now what is the journal entry is required? The journal entry is required thus the just opposite of the asset purchase. Okay, so what is the entry of the asset purchase? Asset purchase entry is asset account debit to hire vendor account, just reverse that particular entry, so the journal entry will be hire vendor account debit to asset account. That is the thing done. Okay, so this is the basic concept about the reposition, and I won't say this is the basic concept, this is the concept of the reposition. Okay, so now I am read out the sum first. Modern transporter purchases a truck on hire purchase from Hindustan Motor for rupees 56,000. Okay, fine. So at the very beginning they have mentioned the cash price. Okay, actually एटाई होय, ठीक है, जब तुम्हें बैक कैलकुलेशंस करना बोलता है तब तुम्हें कैश प्राइस नहीं दिया रहता है, सो यू हैव टू कैलकुलेट, बट जब रिपोजिशन दिया रहता है, सो रिपोजिशन में generally they give your cash price, they mention your cash price, generally এটা থাকে, ঠিক আছে। সো মডার্ন ট্রান্সপোর্টার পারচেজেস আ ট্রাক, একটাই ট্রাক কিনেছে অন হায়ার পারচেস ফ্রম হিন্দুস্তান মোটর ফর রুপিস 56,000, পেমেন্ট টু বি মেড অ্যাজ 15,000 ডাউন ক্যাশ, দিস means this is the down payment, and 3 installment of rupees 15,000 each at the end of the each year. Now here there lies a very important concept, just look at that. You have made a down payment of 15,000
and 3 installment of 15,000. So if I multiply 3 installment of rupees 15,000, so your total installment value came as rupees 45,000, and this 40, if you add the down payment with that 45,000, your total value arises as 60,000. okay, so your hire purchase price is 60,000 and your cash price is 56,000. so the remaining 4,000 will be your interest, and you can say that that particular 4,000 interest have been included in your installment. ওই যে 4,000 টাকা এক্সট্রা বললাম না, ঠিক আছে, একটা ডাউন পেমেंट আছে 15,000, ठीक है, डाउन पेमेंट है 15,000 का, 3 इंस्टॉलमेंट 15,000 ईच हो रहा है तुम्हारा 45,000, तो टोटल मिला के कितना आ रहा है, टोटल मिला के आ रहा है 60,000, और तुम्हारा कैश प्राइस कितना है, कैश प्राइस হচ্ছে 56,000, তাহলে ডিফারেন্সটা কি, দ্য ডিফারেন্স ইজ নাথিং বাট দ্য ইন্টারেস্ট। ওকে, সো ইন্টারেস্ট ইজ 4,000 অ্যান্ড এটাও বলা যায় দ্যাট পার্টিকুলার ইন্টারেস্ট 4,000 ইনক্লুডেড ইন দ্য ইনস্টলমেন্ট ভ্যালু। ইনস্টলমেন্ট ভ্যালুর মধ্যেই ওই 4,000টা ইনক্লুড করা আছে, বা কীভাবে কী করা আছে সে পরের ব্যাপার, বাদ দে, ঠিক আছে, ও তো ভাবতে হবে না, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এবার বলছে নাও রেট অফ ইন্টারেস্ট ইজ চার্জ অ্যাট দ্য রেট 5% পার অ্যানাম। ওকে, সো দ্য হায়ার ভেন্ডার চার্জ 5% ইন্টারেস্ট, বায়ার ডেপ্রিসিয়েটস দ্য অ্যাসেট 10% পার অ্যানাম অন রিটেন ডাউন ভ্যালু মেথড। ওকে, তো বায়ার যে বায়ার যে হায়ার পারচেজার আছে সে 10% রিটেন ডাউন ভ্যালুতে depreciation charge করে। Because of the financial difficulties, modern transporter, after having paid the down cash and the first installment at the end of the first year, could not pay the second installment, and Hindustan Motors took the possession of the truck. Okay, so because of the financial difficulties, the hire purchaser have paid the down payment and the first installment, এই দুটো পে করেছিল। ডাউন পেমেন্টটা না হলে কোনো দিনই অ্যাসেটটা দিয়ে যাবে না, সো ওটা হবেই, ঠিক আছে, আর ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টটা পে করেছিল। ওকে, বাট কুড নট পে দ্য সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট, 3টে ইনস্টলমেন্টের মধ্যে একটা ইনস্টলমেন্ট পে করেছে আর ডাউন পেমেন্টটা করেছে, ঠিক আছে, বাকি দুটো ইনস্টলমেন্টের সময় গিয়ে সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টের সময় টাকা দিতে পারেনি। অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য হায়ার ভেন্ডার টুক ব্যাক দ্য অ্যাসেট। ওকে, হায়ার ভেন্ডার ওই অ্যাসেটটাকে নিয়ে চলে গেছে, ঠিক আছে। প্রিপেয়ার দ্য ট্রাক অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড দ্য সেলার অ্যাকাউন্ট, দ্যাট মিনস দ্য হায়ার ভেন্ডার অ্যাকাউন্ট in the books of the buyer or the hire purchaser, assuming that the year ends on the 31st December, ঠিক আছে, আমাকে 31st ডিসেম্বরে ইয়ার এন্ড হয় সেরকমভাবে বলে দিয়েছে। সো আমি 31st ডিসেম্বরটা ইউজ করিনি, ঠিক আছে, আই জাস্ট মেক ইট ইয়ার 1 ওপেনিং অ্যান্ড ইয়ার 1 ক্লোজিং। ওকে, সো আমি এখানে ডেটগুলো পার্টিকুলারলি বসাইনি। ওকে, সো দ্য ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট কী হচ্ছে, ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট বলছি, ফার্স্ট এন্ট্রি উইল বি obviously your asset account debit to hire vendor account. Okay, cash price they have mentioned 56,000, so I have posted it. So in the books of the modern transporter, truck account, and this is your Hindustan Motor account, so journal entry will be truck account debit to Hindustan Motor. Okay, 56,000 I have written year 1 opening date, truck account debit to Hindustan Motor year 1 opening date, and this particular thing have been posted in the credit side, year 1 opening date by truck account 56,000. Okay, so this is your truck account debit to Hindustan Motor, so in Hindustan Motor it is by truck 56,000 first entry. Now what you have to do, you have to charge the depreciation, okay, on the asset. You are charging depreciation on the asset, so by depreciation at the rate 10%, so 56,000 के ऊपर 10% चार्ज किया 5,600, और सॉरी मैंने थोड़ा गलती कर दिया यहाँ पर, बिकॉज आई हैव टू से दैट यू हैव टू पे द डाउन पेमेंट फर्स्ट, ये बोलना चाहिए था मुझे, मैंने ही मेरा जो ऑर्डर तुम लोगों को समझाए वो गलत बोल दिया, ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट, सॉरी अबाउट दैट। ओके, सो ईयर 1 ओपनिंग डेट टू बैंक, डाउन पेमेंट 15,000, देयर आफ्टर you charge the depreciation. Now I have already said about the depreciation. Now what about the interest? Interest is 56,000 is your total amount, or rather cash price, out of which you have paid 15,000 down payment, so whatever the remaining, upon which you have to calculate 5%, so your interest came as 2050. Now you have to pay the first installment. As I have mentioned that installment is inclusive of interest, so don't need to add this 2050 separately, just it is two bank account, first installment 15,000, so your balance sheet came as 28,050, both side match 58,050, and here on the first year of the asset account you have charged that particular depreciation 5,600, so your balance sheet is 50,400, both side total 56,000, done. Now your balance sheet came on the second year, so year 2 opening date, balance sheet 50,400, and your balance BD is so balance BD on the year 2 opening, it is 28,050. Okay,
Now at the year end, at the second year, at the end of the year 2 actually, you have to pay installment, but you fail to pay that particular installment. But just think about it, one thing, at the very last date you have to pay installment, but unfortunately you fail to pay that particular installment. But before that you have to charge your interest, and you also have to calculate your interest, ঠিক আছে, সরি, ইউ হ্যাভ টু চার্জ ডেপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড ক্যালকুলেট ইন্টারেস্ট, ঠিক আছে। এইটা না অনেকে ভুল করে, ঠিক আছে, যে রিপোজিশন হয়ে যাচ্ছে মানে আর আমি ডেপ্রিসিয়েশন বা ইন্টারেস্ট চার্জ করবো না, না, নট অ্যাট অল, ওকে। At the end of the year you must charge your depreciation and you must calculate your interest. After that you go for the repossession, ঠিক আছে, after that you go for the repossession, ঠিক আছে। without charging depreciation or interest you can't proceed for your repossession, ঠিক আছে, এটা মাথায় একদম ঢুকিয়ে নাও, ঠিক আছে। রিপোজিশনটা ওরমভাবে করা যায় না, ঠিক আছে। রিপোজিশন করতে গেলে আগে ডেপ্রিসিয়েশন ইন্টারেস্ট চার্জ করে, ওকে, দেয়ার আফটার ইউ প্রসিড ফর দ্য রিপোজিশন, আদারওয়াইজ ইউর সাম উইল বি ইনকারেক্ট, okay. So I need to charge your the depreciation down there in the asset account. তাহলে asset account আমি depreciation charge করলাম 10%, so it will be 5040, and similarly I have to charge interest down there on the opening balance, that is 280,288,050, ঠিক আছে। So out upon which you have to calculate 5%, so 1403, okay. So this is actually the scenario 28050 and interest is 1403. Now just see that at the time of paying installment, এইখানে তো আমরা ইনস্টলমেন্টটা পে করতাম টু ব্যাংক বলে, okay, to bank second installment I have to write this, but unfortunately I failed to pay that particular installment. So what is the amount due? Okay, so the amount due is 29,453. It is nothing but the total of the credit side, okay. So the total amount due of मोटर हिंदुस्तान मोटर अकाउंट, दैट मीन्स हायर वेंडर को कितना ड्यू है, ठीक है, हायर वेंडर को ड्यू है 29,453, ओके। एंड एज योर एसेट हैव बीन रिपोजेस्ड, ओके, सो यू डोंट नीड टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट, তোকে ওই অ্যামাউন্টটা পে করতে হচ্ছে না, বাট রাদার দে হ্যাভ took the possession of your motor van, so motor van টাকে নিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে, so you have to charge a reverse entry of the asset purchased, asset purchase এর একটা reverse entry আমাকে পাস করতে হবে, ঠিক আছে, that is the repossession actually, okay। so मैंने क्या बोला था, repossession का journal entry क्या होगा, just reverse of the asset purchased, so asset purchase का journal होता है asset to hire vendor, now charge a reverse entry, so hire vendor account debit to asset account, okay। so just see that here I have written in the hire vendor to asset account, that means to truck account, just look at that, I have written value of deposit truck transferred, okay, value of deposit truck transfer, it is your 29,453, and that have been double posted down there, it is 29,453, okay। so by Hindustan Motor surrender value transfer 29,453, so here the Hindustan Motor account have been closed, Hindustan Motor er kichu nei, both side have been matched, so there is no difference in the Hindustan Motor account. But just carefully see that in the asset account, okay, your value of the asset is 50,400, upon which you have charged interest 5040, so you have charged 29,453 surrender value, so what is the difference? The difference is actually 15,907, which is to be considered as your loss on surrender, okay, that means you have surrendered the asset, or you can say the loss on repossession too, okay। so in by profit and loss account, loss on repossession, okay, loss on রিপোজিশন, আচ্ছা এইটাকে না, এটাকে আমি কেটে পরে ঠিক করে দেবো, এটাকে রিপোজিশন লেখাটা ভালো হবে, ঠিক আছে, এটাকে সারেন্ডার লেখাটা ঠিক হবে না, আচ্ছা করেই দিই, এটাকে সারেন্ডার লেখাটা ঠিক হবে না, সারেন্ডার লেখাটা ভুল হচ্ছে, সারেন্ডার হয় ইন দ্য পার্ট অফ দ্য সারেন্ডার ইজ এ কনসেপ্ট অফ ইয়োর you can surrender is actually concept of your what you can say of your hire vendor, এটা hire vendor এর কনসেপ্ট, ঠিক আছে, আর রিপোজিশনটা হচ্ছে হায়ার পারচেজার এর কনসেপ্ট, ঠিক আছে। এটা হবে রিপোজিশন, লস অন রিপোজিশন, ঠিক আছে, লস অন রিপোজিশনটা হয়ে গেল 15,907, এটা হবে, লস অন সারেন্ডারটা ঠিকঠাক যাচ্ছে না, সারেন্ডারটা হয় না, ঠিক আছে। আচ্ছা তাহলে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট 15,907, সো তুই
টাকা দিতে পারলি না, সেই জন্য তোর লস হলো কত? your loss is 15,907. okay, so that is your loss on repossession and that is the concept about your complete repossession. ঠিক আছে, এটা সোজা আছে, সিম্পল। দেখ, এটাকে যোগ করবি, এদিকে যা ব্যালেন্স আছে সেটাকে টোটাল ট্রান্সফার করে অ্যাসেট অ্যাকাউন্টে নিয়ে যাবি, দ্য রিমেনিং ইজ ইউর প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট, যেটা হচ্ছে লস অন রিপোজিশন। এই তো ব্যাপার। ঠিক আছে, এত কনসেপচুয়ালি ভেবে তো জার্নাল এন্ট্রি ভেবে করার তো দরকার নেই। ঠিক আছে, সিম্পলি জাস্ট অ্যাড আপ দ্য ক্রেডিট ব্যালেন্স। ওকে, নাও that particular balance have to be the value of the repossession, so transfer to the particular asset account, the rest of the thing is your profit or loss account, so it is loss on repossession simply. Okay, so this is your, what about, you can say that this is your complete repossession এর submit. কারোর কোনো ডাউট থাকলে বল। if you have any doubt please tell me. any doubt? ना। okay, सर 10% तो 5% क्यों हुआ? 10% कहाँ पर है? 10% क्वेश्चन पे है। नहीं नहीं नहीं, 10% डेप्रिसिएशन था। डिप्रिशिएशन। हाँ, और 5%? 5% इंटरेस्ट था। ये देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% और बायर डेप्रिशिएट 10%, डेप्रिसिएशन का रेट 10% था। ओके सर। ठीक है, ओके, so I'm not saving that, just a minute, stop presenting, just wait, I'll give you the attendance.